topic known as mixture. In this topic, there's a two part. There's a rate of work and the mixtures. So I will not concentrate on rate of work. I will only deal with mixtures. So tufanye tu example moja 1 2 3, then tuangalie kama umeelewa, then we go. So mixtures is all about, is where you mix two substance, one substance of high quality and another substance of low quality. For example, unaweza add two rice. For example, there's a biryani and hamza ndo unaweza add, ama this one that's known as bishori, whatever you want. So those the one that's high quality is the hamza, and the one that's low quality is the biryani rice. So you mix them in a certain ratio. You mix them in a certain ratio, and then you get another product. So you can give any other name that you want. For example, hii jina unapatia, for example, kitu kama bismuth. Unapatia kitu kama bismuth. Any other name, you can give any other name. So ile mchele sasa umepata, uuzi bei ya bishori, bei ya biryani I mean, bei ya hamza. So utauza nini? Utauza katikati yao. So huwezi uza bei chini kama ya biryani, na huwezi uza bei kali kama ya hamza. So utauza bei ya katikati. And that's how it's involved. That's how mixture huwa watu wanapata. Actually also a very important business by the way mzuri sana. The moment mtu amejua how to mix something, someone can mix it, kitu ambayo watu hawawezi nunua, ambayo iko na high quality, then at the same time bei yake ni kali sana, then ana mix then the low quality thing. After akimix ndo atauza nini, a moderate price. So let me give you the general formula. Usually there are two ways that we tackle questions of mixture. In exam, there's only two ways we tackle, but I will teach you only one way, and that's the easiest way. I will teach you one way, and that's the easiest way. That way is, for example, tuseme this biryani ilikuwa inauzwa 50 shilling, and this was 100 shilling. This was 100 shilling. 100 shilling. So kuna cost ya hii. So kuna cost ya hii itakuwa aje? Itakuwa x. Or acha tuseme a for example. Acha nitufute because hii x tatumia mahali. So this cost can be a, for example. This cost can be a. So biryani peke yake inauzwa 50. Hamza peke yake inauzwa ni ngapi? 100. But the cost ikiadiwa zote, utauza ngapi? Utauza a. Meaning that inaweza kuwa 80 shilling, inaweza kuwa 70 shilling, inaweza kuwa 75. But you mix, so this cost that you'll get depend on the ratio that you're going to mix them. The ratio that you are going to mix them. So kiaja so utapata the first element that is the biryani times its ratio plus hamza times its ratio pia. Sometimes unapea, sometimes unakwambia utafute, lakini still unatumia tu the same formula. Divide r plus r, that's the two ratios. You add the two ratios, and then you get what? You get the a. You get the a. Meaning that ratio nime add biryani times the ratio times the biryani price, that is 50 times its ratio kama ilikuwa 2, 50 times 2, plus hamza price yake ni 100 times its ratio kama ilikuwa 5 for example. So 100 times 5 is equals 500. Divide by 2 plus 5 is equals 7. Na unapata nini? So tufanye swali moja ndio utaelewa. So question inauliza aje? Question inauliza a trader sells a bag of beans for shilling 2100. So a bag of beans inauzwa ngapi? Beans
means a trader anauza 2100 2100 2100. Also that of maize is 1200. Maize anauza ngapi? Maize anauza 1200. 1200. So swali imetuuliza nini? He mixes these beans and maize in the ratio of 3:2. In the ratio of 3:2. So we compare in the ratio of 3:2, meaning that these beans need 3 and these maize need 2. In the ratio of 3:2. Find how much the trader should sell a bag of the mixture to realize the same profit. Profit. So tulisema aje? Tunachukua the beans. That is 2100. Can you mute yourself, please? Can you mute yourself? So I said it. First of all, you take the beans, the number of the beans. Beans ilikuwa the first figure, the first object kama ilikuwa, or the first substance kama ilikuwa beans, kama ilikuwa biryani, kama ilikuwa mchele, any kind of or substance A, you take it its price, that is 2100. 2100. This 2100 you multiply its ratio. Ratio yake ni ngapi? Ni 3. You multiply its ratio. You multiply its ratio. Then you add, unasema plus the second substance, that is maize, 1200. 1200 times its ratio ni ngapi? Ni 2. Times ratio ni 2. So divide by the sum of the ratios. Sum of the ratio ni gani sasa? 3 plus 2 ni ngapi? Ni 5. 3 plus 2 ni 5. So what will you do? 2100 times 3 itakuwa 6300. 6300 plus 1200 times 4 will be 1200 times 4 will be 2400. very good. 2400. Thank you. 2400. 2400 divided by 5. Divided by 5. So 6300 plus 2400 itakuwa 8700. Itakuwa 8700. Itakuwa 8700 divided by 5. Divided by 5, which is equals to 1740. 1740. So utauza ngapi? Utauza 1740. So look at this price. This price is the price of the mixture. This price is the price of the mixture. So see 2100 iko chini ya 2100 na iko above 1200. So iko 1740. Kabla sijauliza kama mmeelewa, wacha tu nifanye tu a recap kidogo. So that is, nimekuambia this thing inamixiwa. Mixture ni just tu kitu ambayo inakuanga common applicable. It is the among the topics in mathematics that we usually apply in our day to day life. For example, mtu tu anaweza amua tu a mix tu kitu, something that is of high quality to something of low quality. So hiyo something low quality obviously inauzwa nini? Bei rahisi sana. Something of high quality obviously inauzwa nini? Bei kali sana. So that person, he mixes that in a specific ratio. Si ati una add kila kitu kiholela, una add na specific ratio such that iwezi leta madhara na iwezi leta any other effect. So that is, for example, so ile kitu ilikuwa inauzwa high, ilikuwa inauza bei kali, na ile kitu ilikuwa inauza bei chini, you mix them in a specific ratio and then unauza sasa pesa moderate. Unauza nini? Pesa moderate. So pesa moderate kiaje sasa?
you mix. So hiyo pesa ambayo unapata, hiyo pesa ambayo utauza ile kitu utapata, unatumia this formula. The formula is highlight. The formula is, for example, this question. Acha tufanye hii swali, tusome hii swali mara nyingine at least ndio muelewe. The question is, inasema a trader sells a bag of beans for cash 2,100, for cash 2,100, and that of maize for cash 1,200. So wanauza beans ngapi? Beans peke yake, ikawa peke yake anauza ngapi? 2,100. Maize alone anauza ngapi? 1,200. Lakini alifanya aje? Alimix. And the moment he mixes in the ratio of 3:2. So tutafanya aje? Tunapata aje sasa what will the trader will sell? Inasema find how much the trader should sell a bag of the mixture. A bag of the mixture to get the same profit. So kiaje sasa utafanya aje? I will take the first price, that's the 2,100, I multiply by its ratio. So itakuwa nini? 2,100 times 3. 2,100 times 3. That's the first step. Second, now add the second price, that's 1,200. I multiply by its ratio also, 1,200. So it will be 2,000 divided by, then I divide the total number of the ratio. So itakuwa aje? 3 plus 2, which is equals to 5. So itakuwa ngapi? 2,100 times 3 itakuwa 6,300 plus 1,200 times 1,200 times 2, which is equals to 2,400 divided by 5. So itakuwa 8,700 divided by 5, which is equals to 1,740. And that will be the answer. So kabla sijafanya another question, acha niongoje kama kuna watu wako na shida. Is there any problem up to that? Na nilisema watu waongee tafadhali. Oh, so iko sawa. We are okay. Sawa. Thank you. So acha nifanye sasa swali lingine iko inauliza in other way. Swali lingine ambayo inauliza in other way. Acha nitafute swali ambayo inauliza other way. Yes. Ama nifanye hii 10 max moja. Acha tu nifanye hii 10 max moja, then tuende. Nikifanya hiyo 10 max moja, after that tawapatia tu assignment na mtakuwa sawa. So kuna swali pia naona, a trader deals two type of rice. So this trader deals two type of rice. These are type A, and type B. So anadeal na hii two type of rice. Type A anauza cost 400 shilling, 400 per kg. Type A ni 400 per kg. Type B it cost 350 per kg. 350 per kg. So swali imetuliza ni ni 10 mark swali. Imetuambia the trader mixes 30 bags of type A. So I'm mixing 30 bags of type A and 50 bags of type B. If he sells the mixture at a profit of 20%, calculate the selling price of one bag of the mixture. So tunauliza nini? Calculate the selling price of the one bag of the mixture. So walituambia sasa nini? This is type A. So alimix na type A, na how many bags? So he mixes 30 bags of type A. And 50 bags of type B. So these they act as a ratio. So utafanya aje sasa? I will write the first number, that is the 400. I multiply by it is the number of bags, which is the 30, or the number of ratio 30.
I close the bracket. I add the second one, that is 350. 350. 350 times 50 times 50 times 50. I add. You go. Then what do we say, sir? Divide that, sir. Divide by the total number. That is 50 plus that in ngapi? 50 plus that in 80. 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 So after that you multiply. So itakuwa that times 400 itakuwa is it 1200? 1200 itakuwa 12, is it 1200 or 12,000? 12,000. 12,000, thank you. Plus 350 times 50 itakuwa 17,500. 17,500. 17,500 divided by 80. Divided by 80. Divided by 80. So it will be 29,500. It will be 29,500. 29,500. 29,500 divided by 80. Divided by 80. And you will get as that is 368.75. 368.75. So angeuza hivi sasa basically 8.75, lakini swali imetuliza nini? Turudi swali ilikuwa a trader deals two type of rice, type A and type B. Type A cost 400 and type B cost 350. The trader mixes the 30 bags of type A and with the 50 bags of type B. If he sells the mixture at a profit of 20%, sasa hapo ndaanza inakuja sasa, at a profit of 20%. So tunasema kama hii sasa 368, if this is ingekuwa 100%, kama angeuza 368.75. Sasa ameuza na profit ngapi? Profit of 20%. Na kama ni profit tutasemaje? You add plus 100. So itakuwa ngapi? What about on 20? What about on 20? So you cross multiply. So itakuwa ngapi? Cross multiply. Itakuwa ngapi? 120 times 368.75 divided by 100. And hiyo ukiweka calculator, I think we'll get 442.50. We'll get 442.40. So that is the na hii ni 4 max. So tunafanya swali ya 10 max. So kabla sijaenda the second 10 max, second 4 max, is there any question? So naona watu wako sawa wana react. So that's all. Swali ya pili sasa. Ile swali ya pili na sasa main reason nimechagua hii swali ni swali ya pili sasa. Swali ya pili nasema the trader now mixes the type A and type B in the ratio of x to y. So the trader mixes the type A and B in the ratio of x is to y respectively. If the cost of the mixture is 383.50, the cost umetupatia sa cost. Ndio mbele alikuwa anatuliza cost hiyo, sasa hiyo umetupatia cost. So cost ni 383 3.50 383.50. So itakuwa 383.50. So this is the cost umetupatia. So tuambia sasa nini? Find the ratio of x to y. Find the ratio of the x to y. So kwa swali huko juu walituambia huwa anauza type A na type B, sivyo? So type A huwa ina cost ngapi? Ina cost 400. Hiyo tunajua. Na tulipewa na swali
kabla hatuja na the information ambayo tulipewa huko juu ni 400, and type B huwa anauza 350. Type B huwa anauza ngapi? 350. So we will do the same thing. So unasema aje, you write the first, that is the 400, the first price, that's the 400, you multiply its ratio, that is x, that is x, that is x, then unafunga plus the second is 350, 350, 350 times its ratio, that is y, that is y, haye divide by then x plus y, ilikuwa ratio ilikuwa x plus y, x plus y, that's y is equals to cost. Cost already tumepewa saizi, sahii cost tumepewa, so cost ni 383.50. So what will you do? Hii sasa unatoa hii denominator, so you multiply both sides times xy, x plus y times x plus y uko kwa bracket times x plus y times x plus y, unaweka hivi times x plus y times x plus y, unaweka bracket pia. So what will happen to this x plus y? Hii x plus y inaenda na hii x plus y, so unabaki na ngapi? Toa bracket, so itakuwa 400 times x itakuwa 400x, itakuwa 400x, 400x plus 350y plus 350 plus 350 plus 350 plus 350y plus 350y is equal to unatoa bracket sasa 383.50 times x itakuwa nini? 383 383, so it will be 383 383.50 x plus 383.50 y, 383.50 y, tunatoa tu bracket hivyo 0.50 y. So after that what will you do? After that tunasema aje, multiply comes together, hii x pitisha hapa, hii y peleka huko, so itakuwa aje? Itakuwa 400, it will be 400x, it will be 400x 400x minus 383 point 50x 50x is equals to 383.50y, 383 because it is this, hii ndo naangalia 383.50y 50y minus hii, unajua hii 350 ndo tulipeka hapa minus 350 sasa, 350y 350y, so you minus to 4 minus 383.50 ni ngapi? Ndio nileta haraka haraka tafadhali, itakuwa 16.5. 16.5, so itakuwa 16.5, so 16.50 ama 16.5 to x, 16.5x is equals to y, sasa itakuwa ngapi? Y 3.5. that's 3
0.5. the 3.5, 3.50, since it is naongelea about the ratio or 3.5 unasema tu y. So hapa tuko na x na hapa tuko na y, so we can make one of it the subject of the formula, one of it. So saa hizi naweza fanya aje? Hii nasema aje? Nasema divide by 1650. Na angalia tafadhali hapa, divide by 1650, divide by 1650, divide by 1650, 1650, 1650, 1650. So nitafanya aje? I cancel this, I cancel this. So nabaki na ngapi? Nabaki na x is equals to the 3.50 over 16.50. So then nasema aje? Nasema divide by y, divide by y, divide by y, divide by y. So itakuwaje? Y. So itakuwaje? X itakuwa x ni the 3.50, y ni 16.50. So x becomes, x is equals to that 3.50, ama hata tunaandikanga hivi. The best way ni kuandika hivi, unaandika hivi, unafaa uandike hivi. Unafaa uandike hivi. Unafaa uandike hivi. So unafaa uandike x is to y. X is to y. So x ni ngapi? 3.50 or that 3.5, that 3.50, 0.50, na y itakuwa 16.50, 16.50, 16.50. That's the answer. Si ulikuwa tulia tu find the ratio, ilikuwa tu 4 marks, ilipata 4 marks tu hivyo. That's how mix inakuwa rahisi between the 3.50 and 16.50. Is there a question? Kuna mtu hajaelewa mahali? Tuko sawa. Yes bana, imekuwa mingi sana. Uko sawa sio? So and that's all about the mixture. Hakuna kitu kingine. Ile kitu sasa imebaki tu just hii tu mfanye muende mfanye nini? Mfanye nini? Muende mfanye maswali. Muende mfanye maswali. And that's all about the mixture. So I think for mathematics I am done. Mathematics I am done. So tomorrow inshallah we shall be having our biology.